මේ ශාම් කපිල ස්ක්‍රීන් එකේ ලියන්න එපා. sorry sir මම try කරගම මේක අහගෙන ඉන්නේ. no worries no worries. කොහොම drive කරන ගමන්ද මේ පරිස්සමෙන් ඈ. okay sir thank you. okay. Right. ඉතින් දැන් අපි බලන්න යන්නේ how to stock the room attendance cart. okay. කොහොමද room attendant cart එක හරියට පිළිවෙලට මේ ඒක stock කරන්නේ. right. පළවෙනි එක check the list of assigned rooms. ඕගලන් වැඩ පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා හැමතිස්සෙම වැඩගත්ම දේ ඇවිල්ලා ඕගලන්ට allocate කරලා තියෙන area එකේ number of rooms කීයක් තියෙනවද කියලා status එක මොකක්ද කියලා තමයි check කරන්න ඕනේ. okay සමහර විට ඕගලන් allocate කරලා තියෙන section එකේ කාමර 20ක් තියෙනවා. හැබැයි කාමර 20 කාමර 15යි occupied වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉතුරු පහ ඕගලන්ට ඒක වැඩගත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක විශේෂ දෙයක් නැහැ. ඒක physically check කරන්න ඕනේ. හැමදාම check කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඕගලන්ට වැඩි වෙලාවක් නාස්ති කරන්න ඕනේ නැහැ ඒ කාමරවල වල. okay it's the balance 15 rooms that you have to check the room status report. okay refer to the list of room cleaning supplies specified by the property. දැන් හැම ආයතනයේදීම මේ cleaning supplies එකේ list එකක් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒක refer කරන්න ඕනේ. refer කරලා තමයි දැනගන්න පුළුවන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඔබතුමාලාට request කරන්න පුළුවන්. pass stock level එකක් තියෙනවා. ඒ pass stock level එකට වඩා සාමාන්‍යයෙන් cleaning supplies issue කරන්නේ නැහැ. okay තුන්වෙනි එක begin loading cart from bottom up. stock according to recommended quantities. දැන් කාට් එකේම මේ ස්ටොක් කරනවා නම් හැමතිස්සෙම යට ඉඳන් පටන් ගන්න. හරිද? අනිත් එක සාමාන්‍යයෙන් recommended quantities තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කාට් එකේ පල්ලෙහා තට්ටුවේ ඕගලන්ට bed sheet 10යි දාන්න පුළුවන්. දුවේ covers 4යි දාන්න පුළුවන්. single bed sheets 15ක් දාන්න පුළුවන්. pillow cases 20ක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ pass stock එකක් තියෙනවා. right ඒ ප්‍රමාණයට විතරයි stock කරන්න පුළුවන්. okay හතරවෙනි එක place mattress pads, sheets and pillowcases on bottom shelf. right mattress pad, sheets ටික මේ ඔක්කොම යට තට්ටුවේ තියන්න. හරිද? place bath mats, towels, face cloths and washcloths on the middle shelf. සාමාන්‍යයෙන් bathroom එකට යන supplies ටික තමයි මැද තට්ටුවේ තියන්න ඕනේ. ඊළඟ එක stock hand caddy with cleaning supplies such as all purpose cleaner, cloths and sponges, bowl brush, glass cleaner and dusting solution. Position on top shelf. hand caddy එකක්. right අපි ඉස්සරහට යනකොට උගලන්ට වෙන්නේ hand caddy එක මොකක්ද කියලා. මේ hand caddy එකේදී මේක ඇවිල්ලා tool එකක්. හරි මේකේ තමයි ඔයාගේ cleaning supplies ටික තියෙන්නේ. like all purpose cleaners, cloths, sponges, bowl brush, glass cleaners, dusting solution මේ ඔක්කොම මේ hand caddy එකේ තමයි තියෙන්නේ. okay මේ hand caddy එක උඩම තට්ටුවේ තමයි place කරන්නේ. right ඊළඟ එක position vacuum, broom and other sweeping supplies on side of the cart. සාමාන්‍ය vacuum එකයි කොස්සයි dustpan, dust brush එක ඒ ඔක්කොම garbage bin එක තියෙන පැත්තේ තමයි store කරන්නේ. okay අන්තිම එක in most cases all the cleaning supplies for the guest rooms and bathroom are positioned in a hand caddy on top of the cart. This way the room attendant does not have to bring the entire cart in the room in order to have easy access to supplies. සාමාන්‍ය hand caddy එක උඩම shelf එකේ තියන්නේ. ඒකේ හේතුව ඇවිල්ලා එතකොට room attendant cart එක කාමරය ඇතුළට ගෙනියන්න ඕනේ නැහැ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් room attendant කෙනෙක් සර්විස් කරනකොට room cart එක ඇතුළට ගෙනියන්නේ නැහැ. right
අනිත් එක මතක තියාගන්න මට අමතකුණා මේ කියන්න රූම් එකක් එහෙම සුද්ධ කරනකොට හැමතිස්සෙම දොර ඇරලා තියෙන්න ඕනේ. අනිත් එක රූම් කාට් එක දොර ඉස්සරහා තියෙන්න ඕනේ. right එතකොට තමයි ඕන එක්කෙනෙක් දන්නේ ඒ රූම් එක සර්විස් කරනවා කියලා. okay good any questions මේ ගෙස් කෙනෙක් ඉන්න වෙලාවක රූම් එක ක්ලීන් කරනවාද එහෙම ඔව් ඒක අපි මේ ඉස්සරහා සෙෂන්ස් වල මම එක්ස්ප්ලেইন කරලා දෙන්නම් සාමාන්‍යයෙන් ඒ ගෙස්ට්ගේ පර්මිෂන් එක අනුව right ගෙස්ට් ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් කාමරය ඉන්නකොට කාමරය සුද්ධ කරනකොට ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් සුද්ධ කරන්න පුළුවන් හැබැයි ගොඩාක් දුරට ගොඩාක් වෙලාවල් වලට ඒක වෙන්නේ නැහැ කලාතුරකින් තමයි ඒක වෙන්නේ හරිද සාමාන්‍යයෙන් ගෙස්ට්ලා කාමරේ ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන් කියයි පස්සේ එන්න කියලා හරිද හැබැයි ගෙස්ට්ලා පර්මිෂන් එක දුන්නොත් ඒක කරන්න පුළුවන්. තමන්ගේ පාඩුවේ කරගෙන යන්න. ඕකේ? right thank you ඕකේ. ඔන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන්නේ හෑන්ඩ් කැඩි එක. right මේ හෑන්ඩ් කැඩි එකේ තමයි ක්ලීනින් සොලියුෂන්ස් ටිකයි ස්ක්‍රබර්ස් උයි ස්පොන්ජ් උයි ක්ලොත් ටිකයි ඔක්කොම දාන්නේ. ඕකේ මේක සාමාන්‍යයෙන් උඩ තට්ටුවටම යන්නේ. ඕකේ? right assembling supplies. A room attendant requires a special tool to do his or her job. The various cleaning supplies, cleaning equipment, linen, room accessories, amenities that are necessary for preparing a guest room. I think in general, ඔගන්ගේ supply list එක ඇවිල්ලා මේ මාර්ගෙන් තමයි වැටෙන්නේ. Various cleaning supplies කියන්නේ ඔගන්ගේ all purpose cleaner, dusting solution එක, glass cleaner එක ඒකට තමයි කියන්නේ cleaning supplies. Cleaning equipment කියන්නේ brushes, vacuums, brooms, mops, etc. Linen තමයි ඇඳවල් එහෙම හදන්න ඕන කරන linen ටික. Room accessories කියන්නේ room එකේ තියෙන එක දේවල් like the kettles, like the hair dryers, all of these things are room accessories. Amenities කියන්නේ complimentary දෙයක් මාර්ගෙන් hotel එක guest ලට දෙන එක. Okay. Right. The other one, we look at linen. Linen ඇවිල්ලා clean sheets, pillowcases, mattress pads, clean towels, washcloths, clean bed mats, toilet and facial tissue, fresh drinking glasses, soap bars, clean ashtrays and matches. Okay. මේ වගේ දේවල් ඔගලන්ගේ කාට් එකේ ස්ටොක් කරනවා. Anybody has any questions to ask? Stocked in the hand caddy එකේ තියෙන බඩු ටික. All purpose cleaner, spray window and glass cleaner, right? Spray එකේ window එකයි glass cleaner එකයි තියෙනවා, right? Bowl brush, dusting solution එකත් සාමාන්‍ය spray එකේ තියෙනවා. Cloths and sponges with rubber gloves, right? සාමාන්‍යයෙන් toilet bowl එක එම සුද්ධ කරනකොට it is recommended that you use a rubber glove. Okay, gloves ටිකක් පාවිච්චි කරොත් that is hygienic. Laundry bag, right? A laundry bag for dirty linen is usually found at one end of the cart
and a trash bag at the other. ඉතින් එක පැත්තේ laundry bag එක තියෙනවා අනිත් පැත්තේ සාමාන්‍යයෙන් trash bag එක තියෙනවා. A broom and vacuum are also positioned on either end of the cart for easy access. For safety and security reasons, personal items and room keys should not be stored on the cart. මේක මතක තියාගන්න. ඔයාගේ personal phone එක, personal යතුරු ටික, personal jewelry, watches, handbag, මොනවා හරි දෙයක්. Right? Purses, whatever. Do not keep it on the room cart. හරිද? කාට හරි ඒක උස්සන්න පුළුවන් නිසා. හරිද? අනිත් එක room keys. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ගේ room key එකේ master key එක තමයි ඔයගලන්ට දෙන්නේ. master key එක කියන්නේ floor එකේ ඕන කාමරයක දොරක් අරින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හැමතිස්සෙම තමන් ගාව තියෙන්න ඕනේ සාක්කුවේ. Do not keep it on the cart. Okay? Clear? Okay. ඊට පස්සේ අන්තිම slide එක room assignments. After assembling supplies, the room attendant is ready to begin cleaning the guest room. මේ supplies ටික එකව කරාට පස්සේ තමයි ඔයා ලෑස්ති වෙන්නේ කාමරය සුද්ධ කරන්න. ඔයාගේ floor එකේ තියෙන වැඩ ටික කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. The order on which he or she cleans room will be determined by the room status report. ඔයාගේ වැඩපිළිවෙල right පටන් ගන්නේ කෙලින්ම room status report එක මාර්ගෙන් තමයි. හරිද? A floor or shift supervisor uses information from the room status report to draw up room assignments for housekeeping personnel. ඒ කියන්නේ floor supervisor නැත්නම් shift එකේ supervisor room status report එකේ තියෙන information එක අරගෙන තමයි room assignment sheet එක හදන්නේ. Right? හදලා තමයි housekeeping attendants ලට දෙන්නේ. Room assignments are generally listed according to room number and room status on a standardized form. සාමාන්‍යයෙන් room assignment එකේ structure එක ඇවිල්ලා ඒක standardized form එකක් තියෙනවා. ඒකේ room number පිළිවෙලට තමයි ඒක mark කරන්නේ room status එක මොකක්ද කියලා. Okay, so basically you will have, for example, room number 101, right? The room status is vacant dirty. Then you will have room number 102. The room status is occupied, right? ඒ වගේ විදියට තමයි ඒක standardized form එකක් හැටියට තියෙන්නේ. The number of rooms assigned for a room attendant is based upon the properties work standards for specific types of rooms and cleaning tasks. සාමාන්‍යයෙන් ඒ දවසට ඔයගලන්ට assign කරන කාමරවල වල ඒ ප්‍රමාණය ඇවිල්ලා ඔයගලන්ගේ ආයතනයේ මාර්ගෙන් තමයි. Right? Like for example, in Mount Rainier Hotel, right, a room attendant is assigned 14 rooms to do for a shift. කාමර 14ක් තියෙනවා. ඒ කාමර 14න් ඒ shift එක තියෙන ප්‍රමාණයට ඒ කාමර 14 ඉවර කරන්න ඕනේ. Okay? සමහර හොටෙල් වල කාමර 20ක්, සමහර හොටෙල් වල 15ක්, සමහර හොටෙල් වල 10ක්. Depends on the hotel. The room attendant uses the room assignment sheet to prioritize the work day and to report the condition of each assigned room at the end of the shift. සාමාන්‍යයෙන් room attendant කෙනෙක් room assignment sheet එක මාර්ගෙන් තමයි එයාගේ දවසේ වැඩකටු ටික කරන්නේ. Okay? For example, room assignment sheet එකේ vacant dirty rooms ටික තමයි මුලින්ම පටන් ගන්න. Vacant dirty rooms ටිකේ ගෙස්ලා නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි ඉවර කරන්න ඕනේ මුලින්ම. ඇයි ඒක වැඩගත් වෙන්නේ front office එකට මේක clean කියලා දැනගත්තට පස්සේ vacant dirty room එකක් clean කියලා room status report එක මාරු කරාට පස්සේ front office එකකට මේ rooms ටික විකුණන්න පුළුවන්. Right? ඒ කියන්නේ එන
for the day, the arrival guests who are coming, they can assign these rooms that the housekeeping has cleaned for the people who are coming. Clear? After reviewing the assignment sheet, a room attendant will have a sense of where he or she should begin cleaning. Right? Room assignment sheet එක කියවලා තේරුම් කරගත්තට පස්සේ තමයි එයාට දැනගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද පටන් ගන්නෙ කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා. Right? දැන් මම කිව්වා වගේ room assignment sheets එකේ vacant dirty rooms තියෙනවා. මේ vacant dirty rooms එක තමයි මුලින්ම පටන් ගන්න. Occupied rooms ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් ඒක ඕන වෙලාවකට කරන්න පුළුවන්. guest ලා නැති වෙලාවේ තමයි ඒකව සාමාන්‍යයෙන් සුද්ධ කරන්නේ. Right? D&D කියලා කාමරවල් ඒගොල්ලන්ගේ ඉස්සරහා පෙන්නනවා නම් ඒ කාමරවල් සුද්ධ කරන්න බෑ. අතුලට යන්න බෑ. තට්ටු කරන්න බෑ. disturb කරන්න බෑ. ඒවා ඉන්න ඕනේ D&D sign එක ගලවනකම්. Okay? Good. Anybody has any questions to ask? කාට හරි මොනවයි ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න? Okay. So in the process of guest cleaning, right? Sorry, in the process of cleaning guest rooms, the first step is what we talked about today. Okay, to organize and get everything ready. ඊළඟ session එකේ අපි බලනවා what are the next steps. Okay, so this is very important. Please read the slides again, right? Next time when we start off, I will be asking questions before doing the session. ඔයගලන්ට මේක තේරුම් කරගන්න බැරි වුණොත් ඔයගලන්ට ඉස්සරහා යන sessions ටික අමාරුවේ තේරුම් කරගන්න. ඒකයි මම කියන්නේ slides ටික පුළුවන් නම් කියවන්න ආයි. Okay? Okay, with that අපි දවසට session එක ඉවර කරමු. Thank you very much. මේ රොෂාන් ඔයාට recording එක නවත්තන්න පුළුවන්. Okay.